health, everything. Smart life or smart city, or it's better to call it smart, 2 minutes, smart community, that will be very important. And that needed to be brought by these kind of speed, from 5 to 10 megabit per second everywhere, in the metro up to 30 megabit per second, and so on. And that requires maybe some more spectrum. Now, for phase 3, that will be beyond the 2022, hopefully by that we can get a touch of 5G, and that's what we will get to the service like AR and VR, and also shopping, health, EDU, AI life, just like the robot that we came. You know, we need to make that in our homes, we need to make that in the street as well, and these are the attributes. So, my last message, how can we do that together? Remember, there is no free lunch. There is no free trip in the park. In order to do that, we all need to transform. And that's what my final message to all of you. Vendors, Huawei need to transform. Governments and regulatories need to transform. Industry organizations like GSMA or ITU, they need to transform. All of our partners, they need to transform because there are different mandates. Now, we are not talking about regulating telecom industry. We are talking about regulating all other industries. So things need to be collaborative. Things need to be dynamic, need to be flexible. We should make things, we should make a platform for innovation, and that's what will make that happen. Thank you so much for the time that you listened to me, and for any question, I'll be outside. Thank you so much. I was not over time, right? Thank you. Thank you, Dr. Mohammed Matkor. Ladies and gentlemen, now we would like to invite our special guest, Mr. Zunaid Ahmed Polok, MP, Honorable State Minister of ICT Division, to come up on stage and share his reflections on today's proceedings. অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ মাতকুর আপনাকে। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, যিনি মঞ্চে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাকে স্বাগতম স্যার। Honorable Chief Guest, the Architect of Digital Bangladesh, Honorable ICT Advisor to the Prime Minister, Mr. Sajib Wajid Joy, Honorable Special Guest, Mr. Imran Ahmed MP, Honorable Chair of Parliamentary Standing Committee on Telecom and IT, Honorable Chair, Eminent ICT Personality of Bangladesh, Honorable Minister for Telecom and IT, Mr. Mustafa Jabbar, and Mahtab Uddin, Bangladeshi first CEO of Robi, and James, Mr. Zhang from Huawei, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends from media, Assalamu alaikum and good morning to you all. At the outset, I would like to give my heartiest thanks to Robi and Huawei for supporting building Digital Bangladesh. We have launched 5 ICT buses for women across the country in the partnership with Huawei and Robi under ICT division. Again, thanks to Robi for supporting us our national high school programming contest, and also for 10-minute school of Ayman Sadiq, which has been already awarded by Queen of Britain and also got the award from Mobile World Congress last year, GLOMO Award. And also Honorable ICT Advisor inaugurated Bangladesh's first national help desk 333, where Robi is our partner of A2I. So, কেন আজকে আমাদের 5G সামিট? আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, অনেক সময় হয়ে গেছে, দুপুরও হয়ে গেছে। আমরা মূলত মাননীয় আইসিটি অ্যাডভাইজার মহোদয়ের বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আজকে 5G সামিট, অনেকেরই হয়তো মনে প্রশ্ন যে আমরা মাত্র ফেব্রুয়ারিতে 4G লঞ্চ হয়েছে, কেন আজকে 5G সামিট? সেখানে একটাই উত্তর, সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ থিঙ্ক অ্যাহেড অফ টাইম। বঙ্গবন্ধু কুড ফোরসি far beyond. Sheikh Hasina thinks ahead of time. Sajib Wajid Joy plans ahead of time. এবং আমরা আজকে সেই প্রমাণ দিতেই আমরা আজকে এই 5G সামিটে আমরা উপস্থিত হয়েছি।
বঙ্গবন্ধু যখন 1949 সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে আমাদের ওপরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে, কিংবা বাংলাদেশের মানুষের ওপরে শোষণ নেমে আসতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার দূরদর্শিতা দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষা অর্জন করেছিলেন এবং 23 বছর আন্দোলন সংগ্রাম করে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। এবং সেই দূরদর্শিতা দিয়েই কিন্তু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ, যখন হেনরি কিসিঞ্জাররা বলছে বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু 1973 সালে I2 এর মেম্বারশিপ নিয়েছিলেন। আমরা সেই I2 এর কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরপর 2 বার আমরা কাউন্সিল মেম্বার নির্বাচিত হয়েছি ডিজিটাল বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়ে। 1975 সালের 15 জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেলিকমিউনিকেশনে সংযুক্ত হওয়ার জন্য বেতবুনিয়াতে আর্থ স্টেশন স্থাপন করেছিলেন স্যাটেলাইটের। আমরা তার 4 দশক পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং জনাব সজীব ওয়াজের জয়ের সুপরামর্শে আমরা গত 11ই মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধুর নামেই স্যাটেলাইট 1 বঙ্গবন্ধু আমরা উৎক্ষেপণ করেছি বিশ্বের 57তম রাষ্ট্র হিসেবে। তো আজকে আমরা সারা বিশ্বের বুকে পরিচিতি লাভ করেছি একটা উন্নয়ন বিষয় হিসেবে। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কিন্তু কেউ এই উন্নয়ন করতে পারেনি। তার কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সততা, মেধা, সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম নিয়ে উনি কাজ করছেন বলেই অন্য কেউ যা করতে পারেনি বাংলাদেশের জন্য, জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই উন্নয়ন করতে পেরেছেন। আমরা যদি লক্ষ্য করি, একটি রাষ্ট্র এগিয়ে যায় একজন নেতার নেতৃত্বে। আমরা দেখেছি 1992 সালে তৎকালীন বিএনপির প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অদূরদর্শিতার কারণে আমরা বিনামূল্যে সাবমেরিন কেবল পাওয়ার পরেও আমরা কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি তৎকালীন সরকার প্রধানের অদূরদর্শিতার কারণে। তার খেসারত আমাদের দীর্ঘদিন দিতে হয়েছে। 1996 সালে মোবাইলের যে মনোপলি জননেত্রী শেখ হাসিনা ভেঙে দেন, তার আগে আপনারা জানেন যে একটি মাত্র মোবাইল কোম্পানিকে সেই সময় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল বিএনপি সরকারের সময়ে। তাদের অসততার কারণে, ব্যক্তি স্বার্থের কারণে কিন্তু মোবাইলের মনোপলি এই বাংলাদেশে ভাঙা যায়নি। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা 96 সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোবাইলের মনোপলি ভেঙে দেওয়ার জন্যই কিন্তু আজকে 15 কোটি মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট আমাদের প্রত্যেকটি সাধারণ গ্রামের মানুষ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারছে। 1999 সালে বিনিয়োগ বোর্ডের 12তম সভায় জননেত্রী শেখ হাসিনা হাইটেক পার্ক বিনির্মাণের জন্য 200 একর জায়গা কালিয়াকৈরে বরাদ্দ দিয়েছিলেন। তার দূরদর্শিতা দিয়ে তিনি ডিজিটাল ইকোনমির জন্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে 2001 সালে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ আমরা পাইনি। যদি আমরা 2001-এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারত, তাহলে হয়তো আজকে বাংলাদেশে এতদিনে অনেকগুলো হাইটেক পার্ক নির্মাণ সম্পন্ন হতো, বাংলাদেশ ডিজিটাল ইকোনমির দিকে অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারত। আমাদের সামনে এখন সুযোগ এসেছে বাংলাদেশটাকে উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য। আপনারা দেখলেন যে 5G নেটওয়ার্কের সুযোগে আমরা কিভাবে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আমাদের কর্মসংস্থানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবো। আমরা যেভাবে সময়ের আগে বিগত সময়ে এগিয়ে এসেছি, মাত্র 10 বছরে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার করেছে, আমার মনে হয় বিশ্বের ইতিহাসে এইরকম নজির, এইরকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও আমরা খুঁজে পাবো না। তাই আজকে আমি সকলকেই একটা কথা বলি আমার এই আহ্বান শেষ করতে চাই, বক্তব্য শেষ করতে চাই, যে একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য, একটি জাতির উন্নয়নের জন্য একজন সৎ, দেশপ্রেমিক, দূরদর্শী, সাহসী নেতার প্রয়োজন। এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের যে অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ 21 সাল নাগাদ একটি আধুনিক, উন্নত, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার জন্য আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য একটি মাত্র দলই পারে দেশের মানুষকে উন্নয়ন উপহার দিতে, সেই দল হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। একজন নেতাই পারেন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে, তিনি হচ্ছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। এবং একটি মার্কাই পারে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বিনির্মাণ করতে, সেটি হচ্ছে নৌকা মার্কা। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসন্ন নির্বাচনে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে, একটি মাদক
জঙ্গিবাদ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থাকি, তার হাতকে শক্তিশালী করি। পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়ন বিস্ময়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, Mr. Zunaid Ahmed Pollock, MP. Ladies and gentlemen, we now invite the Honorable Chair of today's historic event, Honorable Minister, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology, Mr. Mustafa Jabbar. ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি আপনাকে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারকে। ধন্যবাদ। আজকে বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দিনটিকে মুদ্রাক্ষরে লিখে রাখতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ একটি পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে, প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। আপনাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, 1454 সালে জার্মানিতে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই যন্ত্রটি বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছেছিল 1778 খ্রিস্টাব্দে। প্রযুক্তির বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছানোর যাত্রাটা ছিল 324 বছরের। কিন্তু আজকে আমরা প্রমাণ করছি পৃথিবী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বাংলাদেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের অহংকার, পুরো দেশের অহংকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইমরান ভাই, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিটিআরসির চেয়ারম্যান, আমাদের স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান, আমাদের সচিবদ্বয়, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এবং টেলিকম বিভাগ, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ। আমার আসলে বক্তব্য বড় হওয়ার বিষয় নয়, আমি শুধু ধন্যবাদ দিতে চাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমাদের সাথে রবি এবং হুয়াওয়ে যুক্ত হয়ে আজকের এই দিনটি তৈরি করেছে। আমাদের জন্য এটি বিশেষ করে খুব বেশি দিনের বিষয় ছিল না। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে গিয়েছিলাম এবং ওখানে গিয়ে উপলব্ধি করলাম যে সমস্ত মানুষের ভাষা বদলে গেছে। তারা মোবাইল টেকনোলজি নিয়ে যখন কথা বলে, সামনের দিনের টেকনোলজি নিয়ে যখন কথা বলে, সামনের সভ্যতার কথা যখন বলে, সব কিছুর ক্ষেত্রেই একটিমাত্র শব্দ উচ্চারিত হয়, 5G। আমাদের জন্য মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস এটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আমরা ঘুরে 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 দেখার চেষ্টা করলাম 5G। সাধারণভাবে এরকম একটি ধারণা ছিল যে মোবাইল প্রযুক্তির একটি প্রজন্ম রূপান্তর ঘটা, 2G থেকে 3G, 3G থেকে 4G, সেটি খুব বেশি বড় বিষয় হিসেবে দেখার মতন ছিল না। কিন্তু কতগুলো আলোচনা সভায়, কতগুলো মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে এবং অনেকগুলো প্রযুক্তি দেখে আমাদের কাছে মনে হলো যে এই প্রযুক্তির সাথে যদি আমরা পরিচিত হতে না পারি, জাতিগতভাবে যদি আমাদের সম্পৃক্ততা গড়ে না ওঠে, তাহলে
আবারও হয়তো 324 বছর পিছিয়ে পড়ব। সেই কারণে আমাদের মাননীয় উপদেষ্টার প্রচণ্ড আগ্রহে, অনুপ্রেরণায়, ইচ্ছায় আমরা আজকের দিনটি তৈরি করার জন্য চেষ্টা করেছি। আমাদের মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলোর পক্ষ থেকে আমরা সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ যে আজকের দিনটি অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে। আমাদের জন্য যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশটিকে যখন স্বাধীন করি, তখন বিশ্ব ভিক্ষুকের দেশ কিংবা তলাহীন ঝুরির দেশ এই খেতাব নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেই খেতাবের জায়গাটি এখন উল্টো পথে হাঁটছে। এই উল্টো পথে হাঁটাটা হচ্ছে এইরকম, আমরা পৃথিবীর বুকে প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে আমাদের দেশকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, ধন্যবাদ আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি সজীব ওয়াজেদ জয়কে। এখন বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে ডিজিটাল ধারণা গ্রহণ করে, আমাদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে। গত 6 মাসে আমি একজন মন্ত্রী হিসেবে যেটুকু দেখেছি, আমাদের সাথে যারাই দেখা করতে এসছেন, গবেষণা করতে এসছেন, সমীক্ষা করতে এসছেন, মতামত দিতে এসছেন, সেমিনারে এসছেন, তাদের কাছে বাংলাদেশ এখন এক বিস্ময়ের নাম। বাংলাদেশের সমস্ত সূচক তাদের কাছে দারুণভাবে আপ্লুত করে। এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশের এই যে যাত্রা, এই যাত্রাটি অব্যাহত যাত্রা হিসেবে সামনের দিকে যত যাবে, ততই সারা পৃথিবীর বাংলাদেশ থেকে শেখার একটি সময় তৈরি হয়েছে। আমি বিস্তারিত বলতে অনেক সময় লাগবে, আমি সেইটুকু বলবো না, কিন্তু আমি বলবো যে বাংলাদেশ যদি তার দিকে তাকিয়ে একটু দেখে, তাহলে একেবারে তৃণমূলের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল রূপান্তরের যে পথে আমরা হাঁটছি, সেটি বাংলাদেশের একটি নতুন সভ্যতার দিকে সারা পৃথিবীকে নিয়ে যাওয়ার মতন, নেতৃত্ব দেওয়ার মতন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আসলে আমাদের এই আজকের পরিস্থিতি, আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার 15তম বছরের যে শাসনকাল, সেইটির যাত্রা শুরু হয়েছিল 96 সালে। 96 থেকে 2001 তিনি দেশের অন্য সব বিষয়ের পাশাপাশি যেই জায়গাটিতে বাংলাদেশকে স্থাপন করেছিলেন, সেটি আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যে ঘোষণা 2008 তিনি দেন, তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আপনাদের মনে থাকার কথা, তিনি কম্পিউটারের উপর থেকে শুল্ক এবং ভ্যাট প্রত্যাহার করেছিলেন। তিনি একই সাথে মোবাইলের মনোপলি ভেঙেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি বছর 10,000 প্রোগ্রামার তৈরি করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এবং আমাদের প্রতিমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, 2001 সালে যদি আমাদের এই ছেদটা না হতো, তাহলে আজকের বাংলাদেশ কমপক্ষে আরও 8 বছর তো এগিয়ে থাকতেই পারত। সেইখানে যে যাত্রাটি, সেখান থেকে আমি একটু স্মরণ করতে চাই, আমরা প্রায় এই কথাটি স্মরণ করি না। 1997 সালে তিনি বাংলাদেশের জন্য একটি নিজস্ব স্যাটেলাইটের পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং সেই স্যাটেলাইটের পরিকল্পনা অনুসারে জাপান তাকে সহায়তা করবে, এবং সেই অনুপাতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পর্যায়ে হয়েছিল। কিন্তু আবারও দুঃখের বিষয়, 2001 সালে যখন সরকার বদলে যায়, যেহেতু এই স্যাটেলাইটের নামের সাথে বঙ্গবন্ধুর নামের সম্পর্ক ছিল, সেই কারণে এই প্রকল্পটি তারা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু শেখ হাসিনা কখনোই পরাভূত হওয়ার মতন মানুষ নন। তিনি সেই কারণে 2009-এর পর থেকে যেভাবে এই পুরো দেশটির আমূল পরিবর্তন করেছেন, সেই পরিবর্তনের সুফল খুব সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি যে আমরা যেমনি করে 4G লঞ্চ করেছি। আমরা আজকে দেখেছি, ধন্যবাদ রবিকে, রবি যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে 4Gর সম্প্রসারণের কাজ করছে। আমি প্রত্যাশা করব অন্যান্য যারা অপারেটর আছেন, তারাও ঠিক একইভাবে গুরুত্ব দিয়ে 4Gর সম্প্রসারণটা করবেন। আমরা আজকে 5G নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, জিএসএমের পক্ষে থেকে এবং আমাদের ওয়াওয়ের পক্ষে থেকে
যে আমরা 5G যে যাত্রাটা করব তার মধ্যে সেতু বন্ধনের জায়গাটা LTE বা 4Gর একটি বড় ভূমিকা আছে এবং সেই কারণেই 4G বা LTE এর সম্প্রসারণের বিষয়টি আমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখার বিষয় আছে। আমি আসলে আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ধন্যবাদ দেই এবং আজকের দিনটি আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সেই আশা প্রত্যাশা করি এবং আমরা যেই নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামী 100 বছরের চিন্তা করতে পারে সেই নেতৃত্ব আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা। আমরা তার কাছ থেকে আসলে আজকে দিক নির্দেশনা পাব সেই প্রত্যাশা রেখেছি। আমরা প্রত্যাশা করব বাংলাদেশ এখন আর কোনো প্রযুক্তিতেই পিছিয়ে থাকবে না, পিছিয়ে থাকার দেশ নয়। এটি শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে, সেই জায়গাটাতেই আমরা থাকি। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, we would now like to invite our chief guest, His Excellency Mr. Shajib Wajid, ICT Advisor to the Honorable Prime Minister, for the closing speech of this landmark event with a round of applause. And after the speech, we request him to inaugurate the Teletalk 4G network at the demo booth area. Welcome, sir. অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের জন্য স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় অতিথিবৃন্দ, এখন আমরা মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদকে। বক্তব্য শেষে মাননীয় উপদেষ্টা আজ টেলিটক ডেমো বুথের 4G নেটওয়ার্কের উদ্বোধন করবেন। মাননীয় উপদেষ্টা, মঞ্চে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। Assalamu alaikum. Honorable ministers, members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to you all. First of all, I would like to thank all the presenters before me for all the information they have shared, mostly about 5G, much about 4G as well. I hope by now the technology, both behind 4G as well as 5G, has become quite clear to you, so I will not discuss the technology too much. I want to start off by telling you a little bad habit of mine, and I will explain why this relates to today's event. You see, as you all know, I am a techie, what we call a techie. I like technology. I like playing with technology all the time. And so the bad habit that I have is that whenever there is a new technology, I want it. Whenever the latest model comes out, I want it. Whenever there is a new phone, every year I buy a new phone, even though there really is no need. They might have improved. Samsung has improved something slightly here, or it has a new camera, it has a new processor, slightly bigger screen. I want it. That is the nature of a techie. And that is why today, even though we have recently launched 4G in Bangladesh, we are already talking about 5G. 4G is what we have launched in Bangladesh. It is what we have today. It is already a reality, and for that I would like to thank the telcos for their very, very quick deployment. But 5G is the new technology that is around the corner, and there is that techie part of me, that techie side of me, that already wants it. So this is why we are not just talking about 4G, but Bangladesh today, we are already starting the conversation about 5G.
But in order to see the future, let us think about where we have come from. Many of you have already forgotten where Bangladesh was 9 years ago when our Awami League government first came to power. It is almost 10 years now. 10 years ago, when we came to power, when we ran for the elections with the promise of Digital Bangladesh and Vision 2021, Bangladesh technologically was one of the most backward countries in the world. In terms of telecommunications infrastructure, Bangladesh was perhaps the most backward country in the world. We had very limited mobile coverage. Broadband, there was no such thing as broadband to speak of. We were dependent on 2G networks, and outside of the cities, you did not even have 2G. You basically were still using 1G, which was 3 generations old. Today, one of the most frequent complaints I hear, especially from the youth, is about the price of internet. But they forget, many of them are too young to remember, 10 years ago, a 1 megabit connection where you could get it cost over $1,000 a month. It was the most expensive in the world. And where are we today? Today, Bangladesh has made one of the fastest deployments of technology, telecommunications technology in the world. Very, very few countries, to my knowledge, no other country has gone from having just 1G and 2G to 4G within 6 years. No other country has been able to deploy so rapidly. And again, I would really like to thank all our telcos. I see, of course, our host today, Robi. I see the CEO of Grameenphone. I would like to thank you for your extremely, extremely rapid deployment of 4G. Even when we deployed 3G 5 years ago, the deployment was slow and gradual. It took time to get 3G coverage throughout the cities. It took even more time to get 3G coverage out to the district headquarters and then to the upazilas. But today, we launched 4G in February. That is just a few months ago, just 4 months ago. And by July, we already have coverage down to the upazila levels in 4G. Today, internet in Bangladesh is one of the cheapest in the world. One of the cheapest. Of course, as you have heard from GSMA and the mobile operators and Huawei, that is also their complaint, that the customer revenue in Bangladesh is one of the lowest in the world. Of course, that is good for the consumers of Bangladesh. But today, internet in Bangladesh is one of the cheapest in the world. And that has all happened because of our planning, because of the planning and the policies of the government of Bangladesh, of the Awami League government of Bangladesh. Without our Awami League government, none of this would have happened. And in particular, this was my push. I was determined. 10 years ago, I told our regulator at the time, I told our ministries at the time that we have to reduce the price of internet by more than 99%. And their jaws dropped. They said, that is impossible. How is that possible? And I said, not only is it possible, we have to do it. And we cannot do it someday. We have to do it within 5 years, within one term. That was my goal. And I'm very proud to say we did it. I was extremely proud of the 3G launch. That was one of our Awami League government's promises in our last term, that we would bring in 3G technology to Bangladesh. No one could have imagined that. No one could have imagined that while driving through Bangladesh, while traveling through Bangladesh, you would have broadband on your mobile phone. You would have broadband on your laptops, mobile broadband. This was impossible for people to imagine.
And I had promised then that if people vote for the Awami League again in the last election, that we would bring in 4G in our next term, which is this term. We have kept our promise. Today, 4G is not a dream, it is a reality in Bangladesh. And one of my main goals, one of the pushes, one of my determinations, and one of the pressures I have kept, both on our regulator and on our operators, is that we have to ensure quality 4G, quality service. That means that the broadband speeds must be sufficient. They must be good quality. It cannot just be broadband in name only. It cannot just, the latency, delays, and coverage, as you've heard from the CEO of Robi, Matabhai, that I relentlessly push them that coverage must be good. You cannot just give me 4G in a few spots throughout Dhaka. It must be good. And I'm proud to say, my personal experience has been phenomenal. It has exceeded my expectations. One of the points I make while I travel through the country is again, being a techie, I'm always online. My life is online. Everything I do is online. And it's on my mobile phone. So the quality of the internet connection, the availability of the internet connection is very important to me personally. And I'm always using it, and I'm always checking what quality of internet am I getting on my mobile phone. And for the first time, when 3G was deployed, while driving through Dhaka, you would get 3G, it would drop to 2G, it would go back to 3G. And I'm very happy to say that within 4 months, driving through Dhaka, I am consistently getting a 4G connection. It does drop sometimes. Sometimes, in fact, at this particular venue, I am not seeing 4G on my phone, either on Grameen or on Robi's network. It's down to 3.5G. But for the most part, it rarely drops. It stays in 4G throughout Dhaka city. I see everyone's checking their phones now that I mentioned that. Good, I'm glad to see you. I want to keep you under pressure. I want Bangladesh to relentlessly move forward. You see, when Bangladesh deployed 3G, we were far behind. The rest of the world was deploying 4G. When Bangladesh, we were just only deploying 3G. We finally have caught up. We are deploying 4G. Now, we're 5 years behind most developed countries, but we are still ahead of many other countries. Today, Bangladesh has caught up to the developed world, at least in terms of telecommunications technology. The speeds will come. The speeds will increase. I believe someday soon, my goal is that someday soon, broadband speeds in Bangladesh will be second to no other country in the world. But with 5G, my goal is that we are going to be one of the first countries to deploy 5G in the world. And again, of course, that is my promise to you from the Awami League for our next term. As you all know, we have elections upcoming, end of this year. And this is my promise to you that if you vote for the Awami League once again, in our next term, we will bring 5G to Bangladesh. With that, I have to say that I have read a lot about 5G over the last couple of years, but I am truly, truly blown away by the speed demonstration that I saw today. I could never have imagined a 4 gigabit connection on a wireless network. To me, that seemed impossible. Even today, where I live in Washington, D.C., I have a fiber optic connection to my house from their telecommunications provider there, which is one of the fastest in the world. I get a 1 gigabit connection, which I consider terrifically fast. My goal is to bring that to Bangladesh, that in Bangladesh you will be able to, hopefully within the next 5 years, get a 1 gigabit connection to your home. That is my goal over fiber. But
to see that this is possible over wireless really amazes me. It amazes even me. And again, as a techie, I can't wait to get my hands on it. With that, I would like to thank Huawei for your demonstration here and your technology. I would like to thank Robi for sponsoring this event, as well as the Ministry of Telecommunications. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you, sir, for your inspiring words. I would like to invite our honorable guests to join on stage with His Excellency Mr. Shajib Wajid, ICT Advisor to the Honorable Prime Minister for a photo session. I would like to call upon stage Mr. Mustafa Zabbar, Mr. Zunaid Ahmed Polok, Mr. Shyam Sundar Shikdar, Mr. Imran Ahmed, Ms. Zuena Aziz, Mr. Mohammad Zohrul Haq, Dr. Shahjahan Mahmood, Mr. James Wu, Mr. Mahtab Uddin Ahmed, Mr. Shao Haichen, Mr. Zhao Zhen, Mr. Zhao Haofu, Mr. Chang Jingjung, Mr. Shahid Alam, and Mr. Rajshah Zamal. আমরা যাদের নাম অ্যানাউন্স করলাম, সম্মানিত সে সকল অতিথি, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি দয়া করে মঞ্চে চলে আসুন। আমাদের এই ফটো সেশন পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। Thank you very much, everyone. Would like to request everyone to please stay back at the hall. And with this, ladies and gentlemen, now it's time to conclude the full day session. Thanks to all participants and representatives from the government, the telecom operators and media partners. Also, we appreciate the thought-provoking and insightful views and opinions shared by everyone. It is clear that we have a lot of challenges and opportunities waiting for us, but when our minds are put together, we can bring digital to every person, home, organization for a fully connected, intelligent society. Ladies and gentlemen, thank you for your participation in Bangladesh 5G Summit 2018. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সরকার, টেলিকম অপারেটর এবং গণমাধ্যম থেকে আগত অতিথিদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া প্রত্যেকের সুচিন্তিত যে মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। এটা পরিষ্কার যে আমাদের সামনে বিপুল চ্যালেঞ্জ এবং একই সাথে সুযোগ অপেক্ষা করছে। যখন আমাদের ধারণাগুলোর সমন্বয় ঘটবে, তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সুবিধা পৌঁছে দিয়ে সবার সাথে সংযোগ ঘটাতে এবং একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারবো আমরা। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজকের অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থেকেছেন প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। ধন্যবাদ।